Dear students, hope that all of you are well. Today, I'll discuss about chapter 10. It's about circle. First of all, see that here different kinds of picture. It's a whole, clock, Bengal, and pattern. In our everyday life, we observe and use some objects which are circular in shape. Just like this. You notice that the second hand of watch goes rapidly in a round path. The path traced by the tip of second hand is a circle. Now, our today's chapter is circle. At the end of the chapter, you will be able to develop the concept of circle, explain the concept of pi, find the circumference and the area of a circular region, solving related problems, and using theorems related to circles to solve problems, and using reasoning trap to measure the circumference and the area of the circular region. Circle. Actually, this is a circle. A circle is a shape consisting of all points in a plane that are given a distance from a given point. And this point is known as center. Repeat again. A circle is a shape consisting of all points in a plane that are a given distance from a given point. Given distance from a given point. And this point is known as center. The distance between this given point and the circle, the distance between given point and the circle is known as the radius. Chord and arc of a circle. Here we get 2 points in this circumference, P and Q. Now adding P and Q, we get a line segment PQ. And this PQ is known as chord of this circle, which is divide this circle into 2 parts. These 2 parts is called arc of this circle. So we can say that the joining line segment at any 2 points of a circle, joining line segment of any 2 points of a circle of the chord, this is the chord of the circle. And each chord divides a circle into 2 arcs, PQ, PZQ and PYQ, these 2 arcs. Diameter and circumference. Diameter and circumference. Here we get 2 points A and B, just like this. When this chord is passing through this center, then diameter is formed. The length of a diameter is called diameter. The arcs made by diameter AB, the arcs made by diameter AB, these arcs and these arcs are same. And the arcs made by the diameter AB are equal. They are known as semicircle. APB and AB are the arcs of these circles and these arcs
are equal and these two arcs are called the semicircle of this circle. Jahin Abrar, set your rename please. Jahin Abrar, set your rename please. Any chord that passing through the center, any types of chord that passing through the center is called diameter. Diameter is the largest chord of the circle. Diameter is the largest chord of the circle. That means diameter is one kind of chord, but all chords is not diameter. And half of the diameter is a radius of the circle. OA and OB is equal to half of AB, and OA and OB is the radius of this circle. And we also says that diameter is the twice of the radius. That means AB is equal to 2 OA is equal to 2 OB. And last one is circumference. Jarif. Yes, miss. Tanvir Ahmed and Tanvir Ahmed Khan. দুজন কি একজন নাকি আলাদা? মিস তানভীর তো আমাদের কাছে একটাই। So the complete length of the circle is called its circumference. Complete length. That means if we start from point P, the distance covered by along the whole circle until you reach the point P is the circumference of these circles. Yes, Ryan Chaudhary. Ryan Chaudhary. Ask your question. মিস আমাকে একটু কর্ডটা বুঝাবেন? মিস সার্কেলের যে কর্ড কোন জায়গাটাতে? Chord. Chord mainly আমাদের যে এই যে পুরো সার্কামফারেন্সটা নিয়েছি আমরা সার্কেলের, এই সার্কামফারেন্সের যে কোনো দুইটা আমরা পয়েন্ট নিব। সেই দুইটা পয়েন্ট যখন আমরা অ্যাড করব, যে কোনো জায়গায় আমরা এখানেও পয়েন্টটা নিতে পারতাম। ঠিক আছে, জাস্ট এ মিনিট। আমরা যদি এখানে একটা পয়েন্ট আর এখানে একটা পয়েন্ট, আমরা এই দুইটা পয়েন্ট যদি এরকম অ্যাড করি তাহলে এটা আমাদের একটা কর্ড। আমরা এই মানে সার্কেলের যে আমরা সার্কামফারেন্সটা এর উপরে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নেওয়ার পরে সেই দুইটা পয়েন্ট যখন আমরা অ্যাড করব, সেই পয়েন্ট দুইটার যে লাইন সেগমেন্টটা, এই লাইন সেগমেন্টটাকে আমরা কর্ড বলবো। ঠিক আছে, যে কোনো ইভেন যদি আমাদের এটা সেন্টার দিয়ে যায় তাহলেও সেটা কর্ড, কিন্তু সেন্টার দিয়ে যেটা যে কর্ডটা যায় সেই কর্ডটার একটা স্পেসিফিক নেম আছে, সেই নেমটাকে বলা হয় হচ্ছে ডায়ামিটার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। Tanvir, ask your question. মিস কোশ্চেন তো নাই মিস, আমার জাস্ট হচ্ছে নামে প্রবলেম। ওই যে তানভীর আহমেদ খান 150 লাস্টে চকলেটের ইমোজি আছে না, ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক, ওইটা আমি। আর এক্সট্রা কেউ থাকলে মিস আপনি বের করে দিতে পারেন।
Please back to the class. Now we see a theorem. Theorem number 1. The line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord. Line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord other than diameter is perpendicular to the chord. Okay. The line segment joining the center of a chord of a circle to the midpoint of a chord other than diameter is perpendicular to the chord. If diameter is perpendicular, then the chord must be divided into two equal parts. Now, proposition is let AB be the chord other than diameter of a circle. That means AB is a chord, not diameter. With center, when the circle center is O and O is joined to the midpoint M of AB. Here M is the midpoint of AB, and now we join O and M. We have to prove that OM is perpendicular to AB. অর্থাৎ আমাদের এই যে OM টা নিয়েছি, আমাদের এই সেন্টার থেকে AB কর্ডের যে মিড পয়েন্টটা, সেই মিড পয়েন্টটা পারপেন্ডিকুলার, অর্থাৎ আমাদের মিড পয়েন্ট আর সেন্টারের সাথে যে লাইন সেগমেন্টটা তৈরি হচ্ছে, সেই লাইন সেগমেন্টটা আমাদের এই কর্ডটার উপরে পারপেন্ডিকুলার হবে, অর্থাৎ OM পারপেন্ডিকুলার AB. Now we construct OA, join OA and OB. Now proof. After joining OA and AB, we get two triangles, OAM and OMB. Here, OA is equal to OB because this is the radius of this circle. And AM equal to BM because M is the midpoint of AB. And OM is equal to OM because this is the common side of these two triangles. So if three sides are equal, then we can say that from the SSS theorem, OAM and OMB or OBM are congruent. That means OAM congruent to OBM. If OAM and OBM are congruent, so we can easily say that OMA and OMB is unequal because this is a straight line. AB is the straight line and this is a straight angle. This straight angle, if this straight angle is divided into two equal parts, so each parts must have 90 degrees. That's why we can say that OMA is equal to OMB. Yes, Ryan. Ask your question, Ryan. Since two angles are equal and make a straight angle, then O
MA is equal to OMB is equal to 1 right angle. If OMA and OMB is the right angle, so must be OM perpendicular to AB. Good. Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? What happened? Okay. Now we see some problems from exercise 10.1. Number 5. A circle passes through the vertices of a right angle triangle so that the center lies on the midpoint of the hypotenuse. A circle, general enunciation, a circle passes through the vertices of a right angle triangle. It is required to show that the center lies on the midpoint of the hypotenuse. A circle passes through the vertices of a right angle. It is required to show that the center lies on the midpoint of hypotenuse. Here hypotenuse is AC and center is A. We have to prove that center is lies between the midpoint of this hypotenuse AC. Particular proposition. Let us suppose ABC is a right angle triangle. Here, angle ABC is equal to 90 degree or 1 right angle, and AC is the hypotenuse. The circle passes through vertices. Passes through vertices AB and C. Passes through all 3 vertices AB and C, and O is the center of this circle. It is required to prove that O is the midpoint of this hypotenuse AC. অর্থাৎ আমাদের একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, যে ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। সেই ট্রায়াঙ্গেলের যে ভার্টিসেস গুলো আছে A, B and C, সেখান দিয়ে একটা সার্কেল পাস করার সময় অর্থাৎ 3টা ভার্টেক্সকে আমাদের টাচ করবে। সেই ভার্টেক্সকে টাচ করার পরে যে আমাদের হাইপোটেনাসটা আছে এই ট্রায়াঙ্গেলের, সেই হাইপোটেনাসটাকে এই সার্কেলের যে সেন্টার, সেই সেন্টারটাই হাইপোটেনাসটাকে দুইটা সমানভাবে বিভক্ত করবে, অর্থাৎ এর মিড পয়েন্টে যে সেট করবে। এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে। Now see the proof. Here ABC is equal to 1 right angle. Let ABC will be half centroid angle of a circle with center O, and ABC is the half centroid angle with center O, because this hypotenuse passing through the center of this circle, or this circle center touch the midpoint of this hypotenuse. That's why ABC will be the half centroid angle of circle with center O. Therefore, circle that passes through ABC has diameter AC.
passes through circle, passes through ABC. This hypotenuse, this triangle hypotenuse ABC, this triangle ABC's hypotenuse AC is also the diameter of the circle of this circle. So center O of circle is situated on the diameter AC and OA is equal to OC because radius of same circle. If AC is the diameter of this circle, so OA and OC must be the radius of this circle. That's why this AC hypotenuse of the triangle ABC, AO is equal to OC or OA is equal to OC. That means O is the midpoint of AC. So ultimately you can say that O is the midpoint of the hypotenuse AC. Is that clear, everyone? Have you any question? Our next problem, problem number 6. A chord AB of one of two concentric circles intersect the other at C and D. Prove that AC equal to BD. Chord AB, one of two concentric circles intersect the other at C and D. Prove that AC equal to BD. আমাদের এখানে একটা সার্কেল আছে, সেই সার্কেলের মধ্যে আমাদের আরো একটা সার্কেল আছে। এখন আমাদের এই এবি কর্ড এই সার্কেলের কর্ডটাকে সি আর ডি বিন্দুতে ইন্টারসেক্ট করেছে। যখন সি আর ডি বিন্দুতে এই সার্কেলটাকে ইন্টারসেক্ট করছে, এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এসি আর বিডি ডিসটেন্সটা সমান। এটা আমরা particular proposition, let O be the center of the two circle. এখানে ছবিটা একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, তোমরা একটু দেখে নিবা যে ওটা ঠিক সেন্টারে হবে, এই দুইটা সার্কেলের সেন্টারে ওটা বসবে, ঠিক আছে? Suppose O be the center of the two circles AFB and CHD. The chord AB of the circle AFB intersect the circle CHD at C and E. It is required to prove that AC is equal to BD. Now we draw OE perpendicular AB. এখন আমরা AB এর উপরে OE perpendicular লিখব। Step 1. O is the center of circle AFB. O is the center of circle AFB. And obviously O is the center of the circle CHD. If O is the center of the circle AFB and OE is perpendicular to AB, then we can say that AE is equal to B. আমাদের AFB হচ্ছে একটা সার্কেল, এই সার্কেলে যখন ওইটা AB এর উপর পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে, তখন এই লাইন সেগমেন্টটা এই কর্ডটাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে। অর্থাৎ
ওই AB কে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে, A সমান B হবে, আর AB সমান হাফ A আর হাফ B হবে। The perpendicular from the center of circle to a chord bisect the chord. Again, O be the center of the circle CHD. Same, OE is perpendicular to CD. That's so C is equal to D. Same region. From step 1 and step 2, we get AE minus C is equal to B minus D. আমরা step 1 and step 2, step 1 থেকে step 2 subtract করলাম, subtract করলে পাচ্ছি AE minus C equal to B minus D. AE minus C টোটালটা এই, এখান থেকে C টা আমরা যদি এটা কি ক্লাস 8 এর মতো স্টুডেন্টদের রুচি? তোমাদের মধ্যে কেউ এই কাজগুলো করছো বা এই ধরনের নাম ইউজ করছো? এখানে যারা আছো তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এটা করছো। Okay. Now subtract step 1. Now subtract step 2 from step 1. We get A minus C is equal to B minus D, or A minus C this is equal to AC, and B minus D is equal to BD. So we can write AC is equal to BD. This is our required code. So students, have you any question? কারো কোনো কোশ্চেন আছে?